nze omuntu gwendabyeko abadde omuwala abadde akola omumunda yagenze kale ng'ali bubi nnyo kale abadde ayidde nnyo naye ng'omuka olaba abakamu bake owulira kati tusaba mukama amuyambe awone. Tebabadde wabagaa kusanga so kiwako obujulizi munnange wootabadde naye mbu kwate so gamba kyogambye nti kyowulira so gamba nti babadde baagala sena kuba emmotoka webanga egudde ng'erina engine ng'etokota era erina okwaka utegedde kati oli mbu wentabadde driver bagambe banange mudduke emmotoka egudde egenda kukola ki kwaka sigenda kumanyiriza nti oba ngambye ate ginda abo kibadde bwe kityo ssebo. Abafube bano abakyali wano oba waliwo abalwadde bali bangi kuba nange muganda wange maama ankubidde essimu era nange gwenoonya bamuyita Isima Mazige simanyi oba akyali mulamu oba mufu naye abadde abavusoga nga ali ku boda era nange ntuuse wano era nange gwenoonya naye wentuuse wano ne bangoba ne bagamba novaawo nasina wegenda tutandika kola ki kumunoonya naye ekkubo lino tesobola kuba nga teriko ampusi okuva wansi ero okutuuka eri emmotoka nedduka eteriko gigoba abantu bangi abafiiridde wano si eno kintu kijja kino ekisoose wano tewali ampusi nowoba nga ovudde paka kuva buwambu 7 bagamba yayita wano tebatekawo ampu accident zisuse wano twagala ampu ekigogwa emmotoka zidduka ejja na ng'ombe etekako butesi ng'ombe kyekiresa accident wano batekawo ampu ezedduka ng'erina gyegoba ezebweti netekawo amafuta wamukozeseza ensobi ng'aweta wali eri kati wawugudde ono okugivaamu bwati nemulemerera abantu nebabagamba muve ku mafuta abantu ne bajja ne bayoola amafuta lweva n'agenda naye twagala ampu kyembadde nsaba sikyategera nategeera nze kyendabe wano eno Pulezidenti Museveni otuyamba ateeko ampu ku makubo akyaleko oyo ye tafudde driver abuuseemu kati kwekujja wano eno n'atugamba lwaki temuviira muviire emmotoka egenda kola ki ey'amafuta weegayiya abantu ne bakola ki ne beekanga abamu ne bawunga kati abamu ne badduka driver n'akola ki n'adduka n'agamba lwaki abaana mu bataasa abaana badde bava ku ssomero amafuta ne gabayikira gonna mami n'akola ki n'aggiramu abaana ne baggiramu bonna dadi tabadde babadde mu kibuga naye batuyambe batuwe ku buyambi ampu ku makubo ampu banaze nawuze nadda tebadde nungi kubanga tutidde nnyo nakakati tukyatya kyemanyi ekyo kyenyinza obagamba obaddewo ng'akabenje kaggwawo baddewo bulungi kirabika ekirese kyemanyi ebadde takisi emmotoka neveeyo ng'ekuba engombe atulabula abantu baveeyo naye nga omanyi abantu abamu basooka kulabako then nakugamba nti kino weeki naye nga mmotoka egudde tugiraba era n'omuliro gugenza obwatuka nga tukola ki atugulaba nenzikirire wansi otaasa abantu bange nga mmanyi baweddeyo kuba nkaabye nempulira nga newe naakaaba kaninde bulinzi abazikiza omuliro batugambe ekiddako mbataasizza bange katonda ayambye nga bawonye tebafunye buzibu mukyala wange omwana ne sisita wange ntaasizza abantu basatu bano tetufiirwa bangi naye nga tulinawo abafudde bayitirivu balinga 10 n'abagende ku bisago naye fayo ekoze nnyo kanziremu nkubire katono buteka okuba buguddewo saawa nga 8-9 awo saawa zino ez'akawungeezi ekimotoka kino ekyamafuta bwe kiremereddwa okusiba abadde akivuga n'akibundugula ennume y'ekigo naye ye tukitegeerekese nti adduse kati abantu abazze okubba amafuta be bavuddeko obuzibu obw'amaanyi obuleese omuliro okwaka abantu baffe abakolera wano ku kkubo nga bwolaba ne basiriira
sofa abantu emirambo 10 gye jakakasibwa bantu 10 bafudde n'abalala bangi bagende ku bisago naye ekisinga byonna nebaza police ekitongole ekya fire brigade ekikulemberwa Stephen Tanuyi omulimu omulungi gwe bakoze kubanga singa tebatuusewo mu budde wano wonna gandibadde matongo n'eri petrol station eri gyolaba ya Nesta yandibadde ejja naye police ekoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti omuliro guno guzikira ng'abantu baffe abasinga tebalumiziddwa yadde waliwo abafudde n'abalumiziddwa naye fire ekoze omulimu gw'amaanyi then ebitongole ebirala ebyokwerinda nga UPDF nabo ababaddewo okulaba nga batangira abantu obutasembera nnyo mu kifo kino ekirimu obuzibu nabana abaza aba ambulances nabo tubebaza abavudde mu ambulance za police ne UPDF n'amalwaliro amalala abasindise ambulance okujjawo abantu abalumiziddwa ennyo nabo tubebaza olw'omulimu guno gwe bakoze otherwise kitalo nnyo titufiiriddwa abantu ekikulu bano abantu abavuga mmotoka bennyini balina okusooka okuceekinganga mmotoka nga tebannaba kuzipakira bintu balina okulaba nti mmotoka zino bazikola service breaks n'ebyo ebintu ebirala ebyo ebiviirako mmotoka zino gaana okusiba kitegeeza okuba nti yabadde agitisse nnyo ate nga amafuta nga mangi ate nga tesiba bulungi era mpulira zaaleekaana ng'akuba eŋŋombe ng'agamba abantu okuvaawo bwe mulemeredde n'agikuba wansi ekigwa ati Kigoogwa where we have registered the fatal accident. This truck transporting fuel failed to brake and fall down, and the truck driver took off. But what caused this fire, the inferno, is these people who come to steal fuel, the ones who sparked off the fire, leading to the deaths of over 10 people. And we have also registered many people who are injured. But I want to commend the fire brigade commanded by Stephen Tanuyi, who have arrived at the scene very fast to contain the fire. Otherwise, if it was not for fire brigade, we would have registered the many deaths here. But I commend Uganda Police and other security agencies who came in time to contain the situation and rescue the people. Bagenze ne batandika okusena amafuta era ne bafuna obuzibu obwo bafunye obuzibu abalala bafiiriddemu abalala tuba tutte mu ddwaliro so bwe buzibu obuliwo omugoba gwali tumuyina era tuli kwasaganya ensonga ezo tugenda kugera naye ali mu shooko omuwendo sofa twogera gw'abantu abeka abafudde timu ekyaliwo tukyanoonyereza ku ground kubanga abantu abalala basiridde so tulina okwegendereza nnyo okulaba nti tufuna exact number sofa twakajjawo abantu 10 sofa n'abantu betu tuli mu ddwaliro bali mu mwendo oguyita mu 15 bayisaamu so tukyanoonyereza wali abantu abagenze ku lwabwe waliwo betututte so tukyanoonyereza okulaba nti tufuna exact numbers tulyoke tubawe ekituufu naye kusaawa zino tiimu ekyali ku ground. What happened was that it was a single accident. It was a single accident involving a fuel tanker which was moving on this Bombo Road. We have not yet ascertained whether the problem was with the vehicle or the driver. It got an accident in this spot, and the fuel started oozing out from the tanker. It was unfortunate that our people went to start fetching the fuel. So, and fuel being flammable, highly flammable, it caught fire. Because there was one lady who was roasting her maize there. Then there are homesteads, like you see, shops. So with the amount of fuel which was flowing, we cannot this time know exactly the source of the fire, of lighting that fuel, but the fuel was flowing. So it caught fire, and no, the driver is available, and he's also in shock. So we are treating everybody as a victim as per now, until when investigations are complete. That's when we shall know what to do. But at the moment, it is about rescue, and
and making sure that the people are safe. Do you confirm the numbers so far? No, we cannot confirm the number currently because the team is still on ground. As you see, some bodies are so burnt that we cannot even ascertain whether it is one body or two. So the team of forensics is on ground, supported by our sister forces also, that we are ascertaining, removing the bodies as we tabulate them. So the data is going to come. We shall give you a proper report when we are done with the scene, management of the scene. But how many bodies so far have you recovered? So far we have recovered 10. So far we have recovered 10 bodies from the scene. And then other people are in the hospitals. Now, what are the conditions of the people you've taken in the hospital? Is there some unfortunately, I'm not a medical doctor. I cannot reliably tell how critical they are, but they're not. Some of them are not in good shape. You really see, some of them are not in good shape. No, we cannot. This is an investigation. It is a full investigation which will attract a report. So it is important that we have time and we do a comprehensive investigation into the scene. Retrieval of the body is just part. It's just part of the investigation. There will be a comprehensive investigation report. According to residents, they're saying that this has become a hotspot of accidents. And they are saying, according to the chairman, that he has requested to put arms here, but no response from the authorities. I would request that I don't comment about that because I have not interacted with that chairman personally, and I believe the authorities, if he had reached the authorities and voiced his concern, it would have been reliably answered. And more so, the putting of humps and other road signage or controls is done by Ministry of Works. So if he has maybe a write-up or something, maybe we would support it and we would push it to the relevant authorities. So we would request, if he's there, we are available, I can talk to him and we manage it.